As today we have watched this documentary, this is a reflection of all those victim families who are suffering from enforced disappearances in Balochistan, in KP, and we all are suffering from this trauma, this agony. And I myself is from Balochistan. My own father, Dr. Deen Baloch, who was a medical officer and who was picked up by the state intelligence agencies on 28th June 2009. Since that, his whereabouts are unknown. We don't know where is he. And the way I was watching, and you were watching this documentary, and it was just reflecting everyone's story, everyone's trauma, everyone's pain, how every daughter, every mother, every sister suffers when a dearest father, son, and a brother get disappeared. So I think we have less time to speak. I'm really glad Justice Atal Minallah Sahab is here, and we are happy that still there are some kind of judges who really dare to speak on enforced disappearances the way we see Balochistan. And जिस तरीके से वहाँ पे जबरी गुमशुदगियों का नाम सुना जाता है और वहाँ पे वो केसेस क्लोज अप होते हैं, वी आर ग्लैड के अभी भी इस किस्म के अदालतों में भी इस किस्म के ऑनरेबल जजेस हैं जो इस पे बात करते हैं. एंड सिर्फ एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म में कि जबरी गुमशुदगी किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है. जबरी गुमशुदगी ना किसी कौमियत को देखती है, ना किसी इलाकाइयत को. बस इसमें न सिर्फ एक शख्स जबरी तौर पर लापता होता है, बल्कि उसमें पूरा फैमिली सफर करता है. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू स्पीक अप अगेंस्ट दिस इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस. और लास्ट में आई वांट टू इनवाइट एंड रिक्वेस्ट ऑल दोज इंडिविजुअल्स that we have set a sit-in camp beside the